With that beautiful picture, I welcome you to Let's Learn Tamil. எப்படி இருக்கிறீங்க? We are meeting again in a session of படம் பார்த்து படிப்போம், which is learning with pictures. So this is our picture for today. So to me, it's a reference for a beach. So I'm gonna build up my conversation based on that. Here two friends are talking about going to beach. Okay. கடற்கரைக்கு போய் நாள் ஆச்சு போவோமா? So one of the friend is asking, கடற்கரைக்கு போய் நாள் ஆச்சு போவோமா? கடற்கரை beach போய் நாள் ஆச்சு. It's been a long time. கடற்கரைக்கு போய் நாள் ஆச்சு போவோமா? Shall we go? The other friend is responding, கண்டிப்பா போலாம். கண்டிப்பா போலாம். Sure, we'll go. நான் கூட ரொம்ப நாளா போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நான் கூட even me ரொம்ப நாளா for a long time போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். I've been thinking of going. So yes, we'll definitely go. Even I've been thinking of going to beach for a long time. Okay, the first friend is saying again, என்னமோ தெரியல அங்க போனாலே மனசு அமைதியாகிடும். என்னமோ தெரியல. I don't know what it is. அங்க போனாலே மனசு அமைதியாகிடும். If I go there, I get this kind of peace and sereneness in me. I don't know if sereneness is a word. Okay. I get this sense of calmness in me. Okay, that's it. அங்க போனாலே if I go there, மனசு அமைதியாகிடும். மனசு is I don't know if I should say it as my soul or my mind. Maybe mind would make more sense, I guess. Okay, I get this sense of அமைதி in me, peace. உனக்கு கடல்ல பிடிச்ச விஷயம் என்ன? உனக்கு கடல்ல பிடிச்ச விஷயம் என்ன? பிடிச்ச விஷயம், favorite thing என்ன? What? உனக்கு, for you, கடல்ல, in the beach or in the sea. கடல் is a word for ocean or sea. Okay. So கடல்ல பிடிச்ச விஷயம். What do you like about sea? Other friend is replying two things. Okay, so she's listing. கடல் அலையோட சத்தம் கேட்கறது. கடல் அலையோட சத்தம் கேட்கறது. அலை, wave. Okay, அலையோட. Okay, கடல் அலையோட means something of the ocean waves. So what is the next thing? சத்தம் கேட்கறது. Sound of the ocean waves. Listening the sound of ocean waves. That's the first thing that she lists. Okay, so கடல் அலையோட சத்தம். சத்தம், sound. The sound of ocean waves கேட்கறது, listening to that. Okay, what's the second thing? கடல் மணல்ல நடக்கிறது. Walking on, நடக்கிறது, walking on. Walking on what? கடல் மணல், sand. Sand on the beach. Okay, so we in Tamil we used to call it as கடல் மணல். Okay, கடல் மணல்ல நடக்கிறது. You know, it gives us the sensory feeling would be nice when you walk on bare feet. That's what she is trying to say. கடல் மணல்ல நடக்கிறது, இதெல்லாம் பிடிக்கும். So இதெல்லாம் like all these things பிடிக்கும். I like it. பிடிக்கும். கடல் அலையோட சத்தம் கேட்கறது, கடல் மணல்ல நடக்கிறது, இதெல்லாம் பிடிக்கும். If there are any other things to list, you can, add like add next to கடல் மணல்ல நடக்கிறது and maybe putting your feet in the water, கால்ல தண்ணியில நனைக்கிறது, and what else? கடல் காத்த சுவாசிக்கிறது, which is inhaling the ocean breeze. If there is anything else,
that has to be listed, you can say all those things like கேட்கறது, நடக்கிறது, சுவாசிக்கிறது, நினைக்கிறது, இதெல்லாம் பிடிக்கும். So, okay, இதெல்லாம் means whatever has been listed before, பிடிக்கும். So, this is a pattern if you want to list something, okay? And then she is also adding, சரி நேரத்தை வீணாக்காம உடனே கிளம்பி போய் கொஞ்ச நேரம் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வருவோம். Quite a long sentence, isn't it? But I've tried to include some new words for you. சரி, okay. நேரத்தை வீணாக்காம, நேரம், time, வீணாக்காம, without wasting it, okay? நேரத்தை வீணாக்காம, உடனே கிளம்பி போய், உடனே, immediately, கிளம்பி போய், we'll get ready, கிளம்பி போய் கொஞ்ச நேரம், we'll spend some time, இயற்கை ரசிச்சுட்டு வருவோம். இயற்கை, நேச்சர், ரசிச்சுட்டு இஸ் என்ஜாயிங் இட், ஓகே? வருவோம். we enjoy the nature, don't we? So கொஞ்ச நேரம் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வருவோம். admiring and enjoying the feature. So கொஞ்ச நேரம் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வருவோம். ஓகே, கடல் அலையோட சத்தம் கேட்கறது, கடல் மணல் நடக்கிறது, இதெல்லாம் பிடிக்கும். சரி, நேரத்தை வீணாக்காம உடனே கிளம்பி போய் கொஞ்ச நேரம் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வருவோம். ஓகே, so it seems that this friend is so excited about the idea of going to beach and she wants to start immediately. Okay, the first lady is saying again, வரும்போது மறக்காம 2-3 சங்கு சிப்பி எடுத்துட்டு வரணும். What is she saying? வரும்போது is like திரும்பி வரும்போது, when you're coming back. Okay, வரும்போது மறக்காம, without fail, 2-3. Okay, 2-3 literally is 2-3. It's kind of a phrase when you want to say like some, we need to take some, or like 2-3 little. Instead of saying using those words, you can also say 2-3. Literally it's 2-3, but what she's thinking is she wants to get some conches and shells from the sea when coming back, because her daughter wants that for some of her science project. Okay, that's what she's trying to say. வரும்போது மறக்காம 2-3 சங்கு சிப்பி எடுத்துட்டு வரணும். சங்கு is the word for conch, and chippy are those little shells that we get in the beach. என் பொண்ணு is like my daughter. பொண்ணு, daughter. If you want to say son, பையன். பொண்ணு, பையன். ஏதோ சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்காக கேட்டா. she asked. கேட்டா, she asked. ஏதோ சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக, for some science project. வரும்போது மறக்காம 2-3 சங்கு சிப்பி எடுத்துட்டு வரணும். என் பொண்ணு ஏதோ சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக கேட்டா. Okay, so the conversation finishes by the other friend saying கண்டிப்பா. Okay, definitely or sure. Okay, I'm going to read the whole sentence again just in Tamil to get an idea of the tones and the flow and all those stuffs. Okay, கடற்கரைக்கு போய் ரொம்ப நாளாச்சு, போவோமா? கண்டிப்பா போகலாம். நான் கூட ரொம்ப நாளா போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். என்னமோ தெரியல, அங்க போனாலே மனசு அமைதியாகிடும். உனக்கு கடல்ல பிடிச்ச விஷயம் என்ன? கடல் அலையோட சத்தம் கேட்கறது, கடல் மணல்ல நடக்கிறது, இதெல்லாம் பிடிக்கும். சரி, நேரத்தை வீணாக்காம உடனே கிளம்பி போய் கொஞ்ச நேரம் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வருவோம். வரும்போது மறக்காம 2-3 சிப்பி சங்கு எடுத்துட்டு வரணும். என் பொண்ணு ஏதோ சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்காக கேட்டா. கண்டிப்பா. Okay, we'll look at the new words. கடற்கரை, beach, நாள், day. Okay, கண்டிப்பா, sure. அமைதி is serene, calm, and alai, wave, manal, sand.
there is one related word, mann. Mann is common word for dirt. Manal is specifically for sand. Okay, so there is a difference between manal and mann. Um, so yeah, relating to ocean, it's manal, uh, sand. Neram is time. இயற்கை nature. சங்கு conch. Chippy shells. I always like to collect those changu and chippy in the beach. I used to collect it for some project, but for some reason I never get to finish those. But yeah, I've included some grammatical notes also. So there are two things that I would like to highlight here based on the before conversation. Place plus ku will translate to as to the place. We had a sentence, I guess it's like beachக்கு போணும். So beachக்கு போணும்னு நினைச்சேன் or கடைக்கு போணும்னு அம்மா சொன்னாங்க. So in both these sentences it is referring as to the place. Okay, போணும்னு நினைச்சேன். Okay, I thought of going. To where? There is a question, to where, in this sentence. It can be answered by beachக்கு. So the person who is saying this sentence wants to go to the beach. Okay, so beachக்கு போணும்னு நினைச்சேன். Okay, we'll take another example. போணும்னு அம்மா சொன்னாங்க. போணும்னு அம்மா சொன்னாங்க. Okay, so அம்மா said something about going to a place. Okay, போணும்னு அம்மா சொன்னாங்க. To where? கடைக்கு, to the shop. So அம்மா wanted to go to the shop. கடைக்கு போணும்னு அம்மா சொன்னாங்க. There is one other thing like that. Noun plus காக will be translating as for noun. Okay, it will be more clear when you look at examples. ப்ராஜெக்ட்டுக்காக சங்கு கலெக்ட் பண்ணுறா என் பொண்ணு my daughter கலெக்ட் பண்ணுறா. So she is collect பண்ணுறா. What is she collecting? சங்கு. What for? No, that can be answered by காக. ப்ராஜெக்ட்டுக்காக. No, for the sake of project she is collecting these conches and shells. Another example, என் பொண்ணு வெண்பாக்காக கலெக்ட் பண்ணுறேன். So other question like for whom are you collecting? That question can also be answered with this formula. என் பொண்ணு வெண்பாக்காக. For whom? Venba is a Tamil name. So my daughter வெண்பாக்காக. I'm collecting it for my daughter Venba. So வெண்பாக்காக collect பண்றேன். One more example. Here the word is வீட்டுக்காக. So I mean I try to a noun consists of a person, place and what's other thing? Person, place and thing. Okay, so thing is covered by the first example. Person has been covered in the second example. Place is what I'm trying to explain in the third one. Beach side shops la decoration stuffs வாங்க போறேன். Just leave the sentence with kaha. Okay, decoration stuffs வாங்க போறேன். Okay, வாங்க போறேன் is I'm gonna buy. What? Decoration stuffs. So decoration stuffs வாங்க போறேன். Okay, where are you going to buy? Beach side shops la. In one of those beach side shops. Why are you buying it or what are you buying it for? வீட்டுக்காக. For decorating our home. Okay, for that sake I'm gonna buy these stuffs. So வீட்டுக்காக ஏதாச்சும். It's not for somebody, it's not for a person, it's for our house. Okay, our home. So வீட்டுக்காக ஏதாச்சும் வாங்க போறேன். Even for that place you can say காக, வீட்டுக்காக. I'm buying those decoration stuffs for my house. In the first sentence it's for the project. Second it's for என் பொண்ணுக்காக, like for my daughter. And in the third sentence it's for the house. I'm buying decoration stuffs for my house. Okay, these are the grammatical notes. And yes, if you have any doubts please do comment below. I'm going to answer that for you. And I hope it's kind of making sense to you. If there is any other way you would want me to explain it for you, please do comment it below and I'll definitely help. Thank you, Nandri. I'll meet you in the next video. And meanwhile you please do like, comment and share, and do subscribe to the channel Let's Learn Tamil. And I'll see you in the next video. Till then, happy learning.